Да. Дорогие преданные, спасибо большое, что вы присоединились к сегодняшней встрече в рамках проекта «Школа преданности». И сегодня мы с вами получаем огромную милость, огромную удачу, потому что Гуру Махарадж расскажет нам о нюансах сотрудничества между преданными. Это очень важная тема, потому что мы сотрудничаем в храме, сотрудничаем дома, везде мы соприкасаемся с другими вайшнавами, и очень важно понимать, как правильно взаимодействовать с ними, чтобы не совершать оскорблений и не допускать появления критического умонастроения. Шрила Прабхупада неоднократно отмечал, что сотрудничество между преданными – это проявление их любви к нему. Поэтому сейчас мы попросим Гуру Махараджа рассказать нам о том, как же правильно нам вести себя, как правильно сотрудничать, чтобы мы могли удовлетворить Господа своим служением. Пожалуйста, Гуру Махарадж, расскажите нам. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nera Vishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarne Sri Krishna Chaitanya Brahmanityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkaptaribhyascha kripa sindhu vyevacha. Patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes. So this program it's sort of an open program, or is it just for the students of the school? It is open program. It is for the students of the school, and it's being streamed as well. Just to anyone and everyone? Yeah. Okay. Just one little question. How many students do we have at the moment in the school? Маджи Махабхава, пожалуйста, скажите примерное хотя бы количество студентов, которые учатся на данный момент в школе. На данный момент в школе учатся около 100 студентов. Около 100? 100. Hare Krishna. Много. Okay, хорошо. All right, so let me begin by saying a few words in general about the subject. Позвольте начать с вступительных слов, описывающих данную тему. And you know, it's a subtle subject, therefore better that I speak in English, and rather than, you know, try to penetrate into these subjects with my limited Russian. Понимаете, да, что тема весьма тонкая, с различными подводными камнями, поэтому я предпочту изъясняться на английском языке, а не пытаться давать какие-то толкования сложным нюансам на своем ломаном русском. All right, so cooperation without offenses, myth or reality. It's a good title. На самом деле очень хороший заголовок. Сотрудничество без оскорблений, миф или реальность. Well, the first thing is that, well, what comes first? Cooperation or without offenses? Что мы должны поставить на первое место? Сотрудничество или общение без оскорблений? And in general, I would say that first of all,
to be without offenses or to gradually become without offenses is required before cooperation can become very nice. И с моей точки зрения, действовать и общаться без оскорблений должно быть, идти на первом месте, должно быть приоритетом до того момента, когда человек вступает в какое-либо сотрудничество с окружающим. You know, we can see this on the material level in the political sphere of life. Мы видим подобное действие на политическом уровне, на материальном уровне. That sometimes different countries, they want to cooperate with each other, but that is only really when there is some sort of shared interest between the two of them. Мы видим, что иногда некоторые страны открыто выступают в пользу сотрудничества друг с другом, но это исключительно лишь только по причине совместных интересов и обоюдной выгоды. But when cooperation would bring a clash of interest, then they stop cooperating. В случае же, если сотрудничество является препятствием на пути обретения той самой выгоды, тогда сотрудничество больше не интересует ту или иную страну. Yeah, and then they become competitors or even enemies. И тогда эти страны превращаются в соперников или даже во врагов. So in Krishna consciousness, first point is that we have to be serious about actually cultivating and progressively developing our Krishna consciousness. В сознании Кришны первостепенной важности приоритетом является культивация и развитие своего сознания Кришны в первую очередь. Yeah, and if we're serious about cultivating our Krishna consciousness, then one of the first things we'll understand is that you have to avoid aparad. И если нашим приоритетом действительно является культивация и развитие своего сознания Кришны, то тогда, несомненно, очевидным фактом для нас является отсутствие каких-либо аппаратов, несовершение аппаратов. Yeah, you know, in Krishna consciousness, practically the only problem, in one sense, the only problem we have is offenses, aparad. С известной точки зрения можно смело утверждать, что, пожалуй, единственной проблемой в сознании Кришны, на пути развития сознания Кришны является апарадхи, совершение оскорблений. This is why Srila Prabhupada, when he would give first initiation, practically every time he would talk about how you have to avoid the 10 offenses. Именно по этой причине, когда Шрила Прабхупада давал первое посвящение, он всегда акцентировал внимание инициирующихся на важности избегания совершения оскорблений. And we have to know that if we see within ourselves that some tendency towards offense is developing, then we have to immediately take action to stop it. Если мы в состоянии отследить момент возникновения тенденции, склонности к совершению оскорблений, то мы должны немедленно пресечь подобное. Right. So, therefore,
the possibility of good cooperation can only be there when we're really working on serving without offenses. Поэтому вероятное сотрудничество, уместное сотрудничество, адекватное сотрудничество возможно лишь только на основе отсутствия совершения каких-либо оскорблений по отношению друг к другу. Yes. So anyway, so that's first point. Это первый момент. Second point is that cooperation, I mean, just by definition, cooperation means that there is a shared interest, a shared goal that we're trying to achieve together. Второй момент. Безусловно, исходя из самого определения слова «сотрудничество», подразумевается наличие какого-либо общего интереса, какой-либо общей цели, которую мы пытаемся достичь совместными усилиями. Yeah, and for GBC members, Prabhupada said an interesting thing. Шрила Прабхупада высказался однажды очень интересным образом в адрес членов GBC. You know, each GBC has a zone, certain particular countries they're overseeing. Каждый из членов GBC несет ответственность за определенную зону, за определенную страну. So Srila Prabhupada said that GBC members should see the world first and their zone second. Шрила Прабхупада сказал следующее, обращаясь к всем членам GBC. На первом месте для каждого члена GBC должен стоять весь мир, и лишь только на втором месте его непосредственно зона, за которую он несет ответственность. So for us, for the, you know, you could say for the regular devotees, we should try and see the bigger picture rather than simply what is my service and what I'm meant to do. Для нас, как для практикующих преданных, также очень важно понимать полноценную картину, в рамках которой я являюсь определенным элементом, выполняющим определенное служение, вместо того, чтобы отдавать приоритет лишь только своему служению и методам его исполнения. Of course, it is a subtle thing because you cannot neglect what is your specific duty. Безусловно, это тонкий момент для понимания, так как невозможно просто пренебрегать выполнением своего служения и исполнением своих обязанностей. Yeah, so, you know, it's like you have to see two things at one time. Необходимо держать на прицеле два этих момента, две этих составляющих одновременно. Yeah. So you have to see your own service, but you have to see the greater picture. Необходимо следить за качественным исполнением своего служения, исполнением своих обязанностей, но при этом также и понимать всю картину целиком. And there's a very famous statement by Srila Prabhupada, one of his last statements. И в этой связи как нельзя лучше подходит одно из замечательных и последних высказываний Шрилы Прабхупады. I think Mahabharata Devi Dasi may have referred to it right at the beginning. Возможно, Махабхава Деви Даси и привела это высказывание в самом начале нашей встречи. So Prabhupada said, your love for me will be shown by how you cooperate to keep this movement together after I am gone. Шрила Прабхупада сказал, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом с целью развития движения сознания Кришны
после того, как я покину этот мир. Not just развитие, развитие, but first of all to keep it together in one piece. Не только с целью развития, но и также с целью сохранения единым целым. Right. And I remember when we first heard that, that Srila Prabhupada had said this. When we first heard that, some of the devotees were thinking, what? What? This is not such a big thing. Cooperate. Yeah, cooperate it's okay. It's not that difficult. Я помню, как мы отреагировали, когда только-только услышали это высказывание Шрилы Прабхупады, и мы подумали, подумаешь, сотрудничество, что в этом такого? Ничего сложного ведь нет в этом. But the thing is, Srila Prabhupada said it, and he made a very specific point of this, because he knew that to cooperate is actually not that easy. Но в действительности Шрила Прабхупада неспроста акцентировал наше внимание именно на сотрудничестве и неспроста обратил наше внимание на этот основополагающий момент, потому что сотрудничать в действительности оказалось не так-то просто. It may sound easy, but Звучит, конечно, все просто. in fact, it's not so easy. На словах все просто, но на деле все далеко не так уж просто. And so, like we said at the beginning, we were talking about how we have to avoid offenses. В самом начале мы сказали о том, как важно избегать совершения оскорблений. In other words, to really be able to cooperate nicely, you've got to have a good foundation of Krishna consciousness. Иначе говоря, для того, чтобы сотрудничать должным образом, корректным образом друг с другом, прежде всего требуется прочная основа в сознании Кришны. Yeah, it's not just a matter of some material expertise at a sort of diplomacy and very cleverly working with people. Никакой материальный навык, дипломатия, хитроумное умение взаимодействовать с людьми здесь не поможет. There has to be a good foundation of Krishna consciousness. Otherwise, so many things will be difficult, and cooperation is one of those things which will definitely be difficult. Лишь только прочная основа духовной жизни в сознании Кришны способна помочь нам сотрудничать должным образом друг с другом. В противном случае без прочной основы в сознании Кришны не только сотрудничать будет невозможно, но и другие процессы также будут осложнены. Да, yeah. So please remember that our ability to cooperate is very much, how would you say, it's inextricably linked with our development of our Krishna consciousness. Поэтому, пожалуйста, отметьте для себя, что наша возможность, наша способность сотрудничать неразрывно связана с нашей духовной жизнью в сознании Кришны, с нашей основой в сознании Кришны. Therefore, cooperation without offenses, it can be a reality. It can be a reality, but it really is something you have to work on by developing your Krishna consciousness. Сотрудничество без оскорблений возможно. Это может быть реальностью, но возможно такое сотрудничество исключительно и только лишь на основе прочной духовной жизни в сознании Кришны. Okay, so those are some just sort of introductory words.
вступительная речь произнесена. Let's have a look at some of these questions, and if there's time at the end, we can see if there are more questions, or maybe we can say a few extra words also in general. Переходим к ответам на заранее присланные нам вопросы. По завершении ответов на вопросы посмотрим, если у нас останется время, мы сможем ответить на дополнительные вопросы или сможем сказать какие-то дополнительные слова. Okay, so first question. Shall I read the first question? Yes, please. Okay. Что делать, если в процессе сотрудничества с преданными проявляется оскорбительное умонастроение и нет возможности отстраниться или уйти? А надо продолжать сотрудничать. Интересно. Is that understandable, my pronunciation? Yes, of course, Guru Maharaj. Yeah, of course. Well, I know that, of course. But anyway. Okay. So the thing is this, in this question, if we look at this question, the first thing that really stands out, in English we would say like a sore thumb, is the statement that in the process of cooperating, there is an offensive mindset. И давайте посмотрим на суть этого вопроса. И как мы говорим по-русски, что бросается в первую очередь, что является здесь бельмом на глазу, да, что в процессе взаимодействия между преданными уже происходят какие-то оскорбления, уже проявляется оскорбительное умонастроение. Right. Оскорбительное умонастроение. So the first thing is, why is there an offensive mindset? What is it doing there? Поэтому первый вопрос, который возникает естественным образом, почему уже возникло оскорбительное умонастроение, с какой стати оно возымело место? You know, if it's your offensive mindset, then there's some things that you can try to do. И если это оскорбительное умонастроение от вас исходит, вы являетесь источником этого оскорбительного умонастроения, то, безусловно, вам стоит предпринять определенные действия по нивелированию этого оскорбительного умонастроения. So you may have to do some emergency surgery of the consciousness. Поэтому необходима срочная операция по корректировке сознания. Нужно срочно вызывать скорую помощь. Here's a nice thing that I just read just half an hour or an hour ago. Примерно час назад я прочел очень интересную вещь, которая как нельзя, кстати, подходит для ответа на этот вопрос. What we really need right now is to learn how to cooperate with other devotees. То, что нам необходимо прямо сейчас, это понять, каким образом мы можем правильно сотрудничать с преданными. We have to learn how to appreciate others' feelings towards Krishna. Нам необходимо проникнуться признательностью по отношению к чувствам, которые испытывают другие по отношению к Кришне. We have to learn to appreciate others' sincere endeavors to please Guru and Krishna. Необходимо испытывать чувство благодарности за те усилия, которые прикладывают другие с целью удовлетворить Гуру и Кришну. We need to learn to appreciate other devotees and help them increase their feelings for devotional service.
необходимо научиться ценить других преданных и способствовать увеличению, расширению их чувств, испытываемых по отношению к Кришне и преданным. Yeah, okay. If we do that, then their service will become a spontaneous manifestation of their love. И если мы поспособствуем вдохновению преданных таким образом, то тогда их действия превратятся в спонтанное проявление их любви. Their love and their free will to please Guru Krishna and Vaishnavas. Любви и доброй и свободы выбора, доброй воли по отношению к гуру и преданным и Кришне с целью удовлетворения их. That is a great science and a great art. Такова величайшая наука и величайшее искусство. To be able to inspire devotees to perform voluntary devotional service. По вдохновению преданных и становлению преданных теми, кто естественным образом, делая осознанный выбор, служит Кришне и преданным. Okay. So if you have an offensive mindset in this situation where you're meant to be cooperating with other devotees, Поэтому, если вам присуще оскорбительное умонастроение в процессе сотрудничества с преданными, then what has been suggested here, this is very good. It's something you should try to apply to yourself immediately in that situation. то вот именно эти советы подходят как нельзя кстати именно для вас, и вам необходимо прямо сейчас применить на практике эти советы. And if it's the other people, devotees, who are involved in the process of cooperating, but they have offensive mindsets, then very nicely you should try to help them to appreciate these points about yourself or your group of devotees who are trying to cooperate with them. А если оскорбительное умонастроение проявляется другим преданным или другими преданными, то тогда очень тактично вы могли бы поспособствовать тому, чтобы этот преданный или эти преданные смогли проникнуться этими вышеперечисленными ценностями по отношению к вам и группе преданных, по отношению к которой они, возможно, проявляют это оскорбительное умонастроение. Right, okay. So like we said, this is emergency surgery. Как мы сказали ранее, это ситуация, когда требуется вмешательство скорой помощи, требуется срочная операция. As the question says, there's no way to step back or to leave the situation. Потому что в самом вопросе говорится о том, что нет возможности отстраниться или уйти, а надо продолжать сотрудничать. And then I would say, if you're trying to do that now and you're working together, I would say as soon as you get the opportunity, take a few minutes to chant one round of japa. И если это ситуация, в которой вы находитесь сейчас, вам необходимо продолжать сотрудничать, пожалуйста, найдите возможность прочитать один круг джапы. And when you chant that one round of japa, just really, really try to chant
the best quality japa you ever chanted in your life. И в этот момент, когда вы будете читать один круг джапы, пожалуйста, постарайтесь прочитать этот круг джапы таким образом, чтобы именно этот круг джапы стал самым качественным кругом джапы, который вы когда-либо читали в своей жизни. In a mood of prayer to the Lord that please help me, my Lord, to be a better devotee. Молитесь таким образом: пожалуйста, мой дорогой Господь, помоги мне стать лучшим преданным. Okay, let's go on to question 2. Вопрос номер 2. Как обсуждать поведение другого человека, чтобы это не становилось критикой? Well, there is a saying. Есть поговорка: if you've got nothing good to say, don't say anything at all. если нечего сказать хорошего, не говори ничего вообще. So that applies with devotees. Это как нельзя кстати подходит к нам, к преданным. There is no service which is titled the service of criticizing devotees. Не существует такого вида преданного служения, как критика преданных. There's service, distribute books. There's service, worship the deity. There are the different headings, different types of service, but there is no service which is called criticizing devotees. Такой вид преданного служения, как распространение книг Шрилы Прабхупады, существует. Такой вид преданного служения, как поклонение божеству в храме, существует. А вот такой вид преданного служения, как критика преданных, такого преданного служения не существует. But actually there is such a service. Но в действительности, такое преданное служение существует. But it is a type of service which is only to be performed by the most advanced devotees when they have to. Но такой вид преданного служения выполняют наиболее квалифицированные, самые старшие преданные, и то исключительно только в тех ситуациях, когда они вынуждены. Prabhupada says that for the spiritual master, it's one of his main services to criticize the disciples. Шрила Прабхупада сказал, для духовного учителя одним из основных видов преданного служения является критика ученика. In order to help them, the spiritual master has to sometimes point out that you are doing this in the wrong way, you must do it in another way. С целью помочь ученику скорректировать ученика, духовный учитель обязан говорить ему: ты это делаешь неправильно, пожалуйста, делай это правильно. Вот таким образом. So, it can also apply when someone, a devotee, is in charge of other devotees. Также этот принцип применим в том случае, когда есть преданные, которые возглавляют ту или иную группу преданных. Yeah, but then it must be done very carefully. Но, безусловно, этот принцип должен применяться очень осторожно. Because it's so easy to commit offense if you start focusing on faults. Потому что ситуация пограничная, и если сосредоточиться лишь только на недостатках,
человека, которому они озвучиваются, можно перейти грань и начать совершать оскорбления. Prabhupada said about Srila Bhaktisiddhanta that he would often criticize his disciples. Шрила Прабхупада говорил о том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур часто критиковал своих учеников. Prabhupada says that Srila Bhaktisiddhanta would say to the disciple, fool, rascal, nonsense. Шрила Прабхупада говорил, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называл своих учеников следующими словами: глупец, негодяй, бестолочь. Prabhupada said, all good words. И Шрила Прабхупада добавлял: всеми сладкими словечками он их называл. But if you are not a spiritual master, it's not your service to deal like that. Но если вы не являетесь духовным учителем, тогда подобное служение не входит в ваши обязанности. Yeah, so you can't do it. Поэтому вы не имеете права критиковать преданных таким образом. If you're in charge of other devotees, maybe sometimes, but very, very carefully. Если вы являетесь преданным, который несет ответственность и возглавляет какую-то ту или иную группу преданных, может быть, иногда вы имеете право, допускается подобное поведение в адрес других преданных, но и то очень и очень осторожным образом это должно делаться. Prabhupada said, you can only criticize your son or your disciple. Шрила Прабхупада говорил, что критиковать допускается только своего сына или ученика. So if you've got no son and you've got no disciple, you've got no one to criticize. Если у вас нет сына, если у вас нет ученика, тогда и критиковать некого. Some of you may know the devotee who has been assisting me for quite some years, Sachikamar Prabhu. Многие из вас наверняка знакомы с преданным, который служил мне на протяжении нескольких лет, Шачи Кумар Прабху. So his whole family are devotees, including his sister. И вся его семья, включая его сестру, являются практикующими преданными. So when the sister was like about 5 years old, Когда его сестре было 5 лет от роду, the family was listening to a lecture by Prabhupada. вся семья Шачкумара Прабху слушала лекцию Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said this, you can only chastise your son or your disciple. И как раз в этой лекции Шрила Прабхупада говорил именно эти слова: критиковать можно только своего ученика или своего сына. A few days later, the father, who was a devotee, he passed away, unfortunately, but the father chastised the daughter. Спустя 3-4 дня отец семейства, который, к сожалению, оставил тело уже, позволил себе покритиковать свою дочь. And the daughter, 5 years old, said, Papa, you cannot speak like this to me. I am your daughter. И 5-летняя дочурка сказала своему папе: папа, нельзя так со мной разговаривать, ведь я твоя дочь. You know what Prabhupada said? Ты же знаешь, что сказал Шрила Прабхупада? So, regarding criticizing and finding fault, I'm going to read now the translation of one verse by Raghunath Das Goswami. По поводу критики и корректировки других прочтем стих Рагунат Дас Госвами This is from Mana Shiksha. из Манах Шикши. Oh mind, why are you scorching us both? О ум, scorching,
Please help me with this word. Scorching means like frying in intense heat, burning us. Мгм. О ум, почему же ты истязаешь нас обоих, By bathing in the prominent defect of fault finding. заставляя нас принимать омовение в поисках недостатков других? This arises out of duality. Берущее свое начало в двойственности. And it is like bathing in the oozing urine of a donkey. Принятие подобных омовений сравнимо с омовением в потоке мочи осла. Factually, you are incinerating yourself. Incinerating. It means like burning to ashes. Таким образом, ты просто уничтожаешь самого себя. And you are dragging me, the spirit soul, into that fire. И втягиваешь меня в этот опустошающий пожар, меня, обусловленную душу. Stop the suicidal course. Прекрати, пожалуйста, это самоубийство немедленно. Dive into the immortal ocean of loving devotional service to Radha and Krishna. И окунись в океан чистого преданного служения Радхи и Кришны. All right. Anyway, yeah, it's slightly poetic language. So fault-finding, criticism, fault-finding, Prabhupada would sometimes describe as being like the activity of a fly. Шрила Прабхупада высказывался по поводу поиска недостатков в других, как о мухе, да, сравнивая с настроением мухи. The fly is attracted to dirty places. Муху привлекают исключительно грязные места, But the bees are attracted to the honey. а пчел привлекает мед. So we have to become like honeybees and stop being like flies. Нам необходимо перестать идти на поводу у тенденции быть мухой и стать пчелами, которые ищут мед. Here's a statement from Srila Bhaktisiddhanta. Следующее высказывание принадлежит Шриле Бхактисиддханте. As soon as a person gives up glorification of the Lord's qualities, Как he только immediately человек перестает прославлять божественные качества Верховной Личности Бога, acquires the quality of pride. тотчас же человек развивает гордыню And is swallowed by envy in the form of fault finding. Зависть тут же поглощает человека в форме поисков недостатков других. Okay, and now the last thing I'll say right now on this particular point. И заключительная мысль будет сейчас высказана относительно поиска недостатков других. In Chaitanya Charitamrita, there's the story of Ramachandra Puri, who was very attached to fault finding. В Чайтанья Чаритамрите мы находим описание истории, связанной с Рамачандра Пури, который очень любил заниматься поиском недостатков других. So there, one of the other devotees named
Paramananda Puri, he said this. Рамананда Пури, другой преданный, другое действующее лицо в этой истории, говорит следующее. There are two rules. Существует два правила. First rule is you should never praise. Первое правило таково: не нужно никогда никого превозносить. Second rule is you should never criticize. И второе правило таково: не нужно никогда никого критиковать. Both rules are very important. Оба этих правила чрезвычайно важны. But you are allowed to break the first rule. Но первое правило можно нарушать. Yeah. You can praise the devotees, and that is okay, but you can never criticize the devotees. Можно превозносить, прославлять преданных, но критиковать преданных строго запрещено. Okay. So now the third question. Третий вопрос. Что делать, если старшие преданные просят сотрудничать по какому-то конкретному служению с тем человеком, с которым очень много сложностей в отношениях и постоянно происходят конфликты? Okay. Well, you know, one suggestion I would make. Предложение позвольте озвучить по данному вопросу. If you think it's going to be too difficult, you could always ask the authorities, the senior devotees. You can explain the situation and ask if there would be a possibility of doing something else. Всегда можно обратиться к руководству, озвучить ситуацию, и всегда можно найти какой-то другой вид служения. But if the senior devotees say that, look, there is no alternative. Но если старший преданный руководство говорит о том, что альтернативы не существует, You just got to do it. и вам придется выполнять это служение, Then you can remember this little story, which I'll tell you now, which I've told many times before. пожалуйста, сразу постарайтесь вспомнить эту короткую историю, которую прямо сейчас я расскажу, которую на самом деле я рассказывал очень много раз уже. Prabhupada one devotee was telling Prabhupada that he could not work with another devotee. Один преданный подошел к Шриле Прабхупаде и сказал ему о том, что он не может взаимодействовать, работать вместе с другим преданным. So, because he told Prabhupada, because he's like this, he's like that, he argues, and he's not he criticizes, and I just can't work with him. Он, конечно же, рассказал Шриле Прабхупаде о том, какой этот преданный, такой и сякой, и что он постоянно как-то грубо изъясняется, ведет себя таким странным образом, и с ним сотрудничать невозможно, неприятное сотрудничество. And Prabhupada said, but he's a devotee, so just try to tolerate him and try to work with him. Шрила Прабхупада сказал, но он же ведь преданный, постарайся просто терпеть его выходки и постарайся продолжать сотрудничать с ним. But the devotee said, but Prabhupada, he's like this and he's like that and he's just too much. Но преданный не унимался. Шрила Прабхупада, но он такой
и сякой. И вообще это уже за гранью просто сносить его выходки. I can't work with him. Не могу работать в таких условиях. And Prabhupada said, but he's a devotee, so you should try to tolerate him. Шрила Прабхупада сказал, но он преданный, постарайся терпеть его, As I tolerate you. так как я терплю тебя. So we must remember that even though we generally we think we are very nice, but with all of us, there's at least one person who is just tolerating us. Обычно мы привыкли думать о себе так, я молодец, но поверьте, как минимум один преданный есть в жизни каждого из нас, который терпит поведение этого самого молодца. Maybe more than one. It may be a number. И, может быть, даже более чем один преданный, может быть, даже несколько преданных есть в жизни каждого из нас. Anyway, if the older devotees say there is no alternative, it's just really important that you try to work with that devotee. Необходимо понимать, что если старшие преданные говорят о том, что альтернативы не существует, и выполнять это служение очень важно, сотрудничать с этим преданным, сотрудничество с которым вам не нравится, вас не устраивает, важно. Take it as Krishna's arrangement to help you to learn tolerance, to learn appreciation, and in this way, to learn how to work with any devotee. Постарайтесь увидеть в этом замысел Господа. Господь хочет научить меня терпению, Господь хочет научить меня тому, чтобы я ценил по достоинству каждого преданного и сотрудничество с каждым преданным в том числе. And like we said earlier, if you have to work with that person, really try to appreciate their sincerity, appreciate their good qualities, and really try to avoid focusing on whatever shortcomings you feel they have. В такой ситуации, как мы сказали уже ранее, необходимо проникнуться искренностью, добродетелями, которые присущи этому преданному, с которым вы вынуждены сотрудничать, а не фокусировать свое внимание на каких-либо недостатках, изъянах его характера. Okay, следующий вопрос. Как правильно вести бизнес вместе с преданными или лучше этого не делать и работать с кармой? Well, that's an interesting question. Это интересный вопрос. And I want to read to you just a little extract from one purport of Srila Prabhupada. Прочтем небольшую выдержку из одного из комментариев Шрилы Прабхупады. I don't have the verse number. I can, if anyone wants it, I can find it and give you the verse number. But Prabhupada said, okay. Если кому-то понадобится номер стиха, я могу предоставить позже. Шрила Прабхупада говорит. Right. So Prabhupada says, let's see here. It's actually Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 12, verse 135. Чайтанья Чаритамрита Мадья Лила, глава 12, стих 135. Is that correct? That's right, yeah. Dvinatsa sto tritsat peti. So Prabhupada says, one often thinks of conducting business
to improve devotional activity. Once again, please. Человек часто думает, one often thinks of conducting business to improve devotional activity. Человек должен постоянно... Нет. Часто. A person may often think of conducting business. What happened? Are you looking it up? Yes. It's a big purport. It's, let's see here. Oh boy. It's about, well, you'll see there's a verse. You got it. Hearing about the glory of the Lord Sri Krishna, right? Verse 135. Madhya Lila 12. There are three verses quoted in the purport. It's just after the third verse. Tanaham dushita krura. Just after that. Mm-hmm. You got it. Just a few sentences after that. One often thinks of conducting business. Человек часто думает делать бизнес увеличит преданное служение. Что-то типа того, да. There's, in the purport, there's the third verse quoted is Bhagavad Gita 16:19. Yes, I found that. And then just in the following paragraph, immediately after, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains. Mm-hmm. Then the next sentence, one often thinks. You will be surprised about the translation. Так преданные нередко думают о том, что нужно заняться бизнесом, чтобы улучшить свое преданное служение. Okay. But, just read the next sentence. Однако подобное осквернение настолько сильно, что из него могут развиться такие заблуждения, как кутинати, критиканство, пратиштхаша, стремление к славе и высокому положению, джива-химса, желание причинять боль другим живым существам, нишитхачара, привычки, запрещенные шастрами, кама, стремление к материальной выгоде и пуджа, жажда популярности. Okay, that'll do. So the thing is, we have to be very careful about doing business with other devotees. Yeah, with other devotees. Смысл в том, что действительно необходимо соблюдать осторожность в ведении бизнеса с преданными. Because, doing business generally means I am making a profit from you. Потому что бизнес подразумевает, что я достигаю какой-либо выгоды, зарабатываю на том, что эксплуатирую тебя. Like that, yeah. So, therefore, if someone wants to do business with devotees, they have to be very careful, because if they're doing business regularly with devotees, they may easily commit some offense of like cheating or exploiting a devotee. Поэтому очень важно соблюдать осторожность в этом вопросе, так как в рамках ведения бизнеса с преданными
можно переступить эту грань и начать совершать оскорбления, эксплуатировать преданных и обманывать преданных. That's it. So I'm not saying that it cannot be done, but I'm saying that if you really want to do it, you should be very careful. Я не говорю, что это невозможно, но я говорю о том, что необходимо соблюдать осторожность в том, чтобы не переступить уважительную грань по отношению друг к другу. If you must cheat someone, don't cheat a devotee, cheat a non-devotee. Если вы вынуждены кого-то обманывать, вам приходится кого-то обманывать, обманывайте хотя бы не преданных. Преданных не обманывайте. Anyway, we shouldn't cheat anyone, actually. Хотя в конце концов мы должны с вами понимать, что никого не нужно обманывать. So, следующий вопрос. Что делать, если между двумя подругами Матаджи начинает проявляться зависть? Sure. Well, you know, if you start feeling envious of another devotee, a very good thing to do, or two very good things to do. One is to do some service for that devotee, and the other thing is to glorify the devotee. Если вы чувствуете зависть по отношению к другому преданному или преданной, две вещи, которые просто необходимо сделать, которые могут вам помочь избавиться от этой зависти. Необходимо предложить какое-то служение этой личности, по отношению к которой вы испытываете зависть, и также прославить эту личность. Yeah. So that's what I'd say about that question. Каков будет мой ответ на этот вопрос? Следующий вопрос. Как поступать младшему преданному, если в его присутствии старший преданный оскорбляет младших, называя их грубыми словами? Это происходит и в живую, и в групповом чате WhatsApp по служению. Well. You know, I would say the best thing to do is to inform a more senior devotee who may be able to speak to that devotee who's insulting and possibly help that devotee who's insulting, help them to stop insulting. Необходимо предпринять следующее действие: обратиться к более старшему преданному, который занимает более старшее положение по отношению к тому преданному, который позволяет себе оскорбления в адрес преданных вживую или в групповом чате в WhatsApp, чтобы старший преданный помог преданному, который совершает эти оскорбления, прекратить совершать эти оскорбления. If it's not possible to do that, then if I was you, I would withdraw from that WhatsApp group chat. И если это невозможно сделать, если старший не может повлиять на поведение преданного, который позволяет себе оскорбления в адрес других преданных, то тогда можно выйти из этого чата в WhatsApp. Выйти, да. Следующий. Если во время служения на тебя начинает орать другие преданные, как себя при этом вести? Krishna. This is very unusual situation.
Ну, когда на вас орут другие преданные во время служения, это очень необычная, нестандартная ситуация. Я надеюсь, что это очень редко. Если это не очень редко, это плохая ситуация. Yeah. Anyway, if someone starts yelling at you and criticizing you, I would say you should take it as Krishna's mercy. Если на вас действительно кто-то напирает, орет, то тогда постарайтесь принять это как милость Кришны. That you have made many offenses in the past, you've done many wrong things in the past, and now by Krishna's mercy, you're getting a whole lot of reactions at one time. Милость Кришны, которая проявилась теперь, следующим образом вы получили все реакции за совершенные вами оскорбления в прошлом вот в этой форме единожды. Yeah. Anyway, it's such an unusual situation. I don't think we really need to go into it too much. Не будем слишком погружаться в рассуждения по поводу того, что другие преданные орут на вас во время служения и как при этом себя вести, так как это очень необычная, весьма нестандартная ситуация. Can you read number 8 question? Вопрос номер 8. Иногда преданные ждут поддержки в какой-то заведомо неправильной ситуации, в которой они не могут самостоятельно разобраться. Спрашивают мнение старших, но когда им объясняешь, как надо поступить, они обижаются и разочаровываются, потому что ожидали другого ответа. Как быть, чтобы не обидеть, но и сказать правду? Well, we said, or we read at the beginning, let me just see it. What was it? We read. В самом начале мы говорили уже по этому поводу, читая выдержку. It is a great science and a great art to inspire devotees. Такова величайшая наука и величайшее искусство по вдохновению преданных. And to inspire devotees to perform voluntary devotional service. По вдохновению преданных на совершение добровольного служения. So this sounds like such a situation. It's a situation which requires very deep thought. Ситуация похожа на ту, для решения которой необходимо крепко призадуматься. In counseling devotees, one of the main abilities that the counselor has to develop is the ability to effectively explain to the devotee being counseled how to see that Krishna is there in the situation they're facing. Квалификация руководителя, наставника, того, кто дает советы, руководство, заключается в том, что этот самый наставник, советчик в состоянии дать такой вид руководства. And the final part was to help them to see how Krishna is there in the situation that they're facing. Дать такой тип руководства, такой тип совета, чтобы подопечные смогли понять, что Кришна на самом деле рядом с ними, он их не покидает перед лицом той ситуации, с которой они сталкиваются. And to help them to understand what sort of
sort of, you could say, response to the situation would please Krishna. И также необходимо наставнику донести до подопечного следующий момент, как правильно подопечный должен отреагировать на возникновение подобной ситуации в его жизни, чтобы Кришна остался доволен его реакцией. Right. In other words, not just to give some automatic response to their question or, whatever doubt they have, but to really think, the preacher has to really think in very personal ways how to help this devotee. То есть не нужно давать сразу автоматический ответ, выстреливать просто, да, досрочный ответ готов, отвечает Юлия Друзь. Необходимо правильно донести до своего подопечного, чтобы он сам смог понять, что хочет от него Кришна в этой ситуации, и какова его реакция, какая правильная должна быть его реакция в этой ситуации. And if you, as you learn how to do this more, then it means you're really developing qualification as a counselor, as a preacher, and as someone who can help other devotees. И если у вас все больше, чаще и лучше получается именно таким образом помогать своим подопечным, смотреть на ситуации, возникающие в их жизни, справляться с ситуациями, возникающими в их жизни, то это также может быть признаком того, что вы прогрессируете как наставник. Right. You're advancing as a preacher, as a counselor. Вы прогрессируете как проповедник, как руководитель, как наставник. Okay. All right. So those are the questions. Таким образом, мы ответили на все вопросы, которые были заблаговременно присланы. Is there anything else that we should try to do? Есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать прямо сейчас, каким-то образом продолжить нашу программу? Mahabhava, Devidaси, что вы думаете? Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. У нас пока вопросов от преданных больше нет. Okay. Okay. Преданные, спасибо за служение. Спасибо за вопросы. И я жду, how to say, следующий раз. Следующую встречу. У нас есть вопрос от Ксении. Ксения. Да, Можно Ксения. вопрос? Да, можно, Да. пожалуйста, Ксения, включите микрофон. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам огромное за эту встречу. У меня вопрос в связи с вашим последним ответом. Получается, что преданный, встречаясь с какой-то ситуацией, в которой он растерян, он в принципе должен спрашивать себя, вернее не себя, а Кришну, как Кришна хотел бы, чтобы я отреагировала на то, что сейчас происходит, потому что сама я не понимаю. Кришна, пожалуйста, объясни, как ты хочешь, чтобы я действовала. Выключайте, спасибо. Yeah, so I managed to sort of understand the essence. So it seems like it's sort of like a formula for the devotee. Devotee should think like, Krishna, please help me to understand how to deal with this situation because I'm not able to do it myself. Yes. And as preachers and nastavniks, we should think like that. We should pray to Krishna that, I would like to help you. I mean, I would like to serve you by helping the devotees, but I need a lot of help to be able to do this nicely. Да, преданный в своей растерянности может и должен обращаться к Кришне за помощью, молиться таким образом: пожалуйста, Господь, помоги мне понять, как справиться с этой ситуацией, какова должна быть моя реакция на эту ситуацию. Но и также
наставники могут и должны молиться следующим образом: «Мой дорогой Господь, я очень хочу помочь своим подопечным, но для того, чтобы помочь им, мне очень требуется Твоя помощь в этом служении». Right. Because to be a good preacher or counselor, you have to do a lot of praying for help from Krishna. Для того, чтобы быть квалифицированным проповедником, успешным наставником, необходимо очень много и часто молить Кришну о помощи. So, you think, have we answered the question? Do you think, Mahaprabhu, Kripa Prabhu? Мы спросим сейчас Ксению. Ксения, скажите, пожалуйста, мы ответили на ваш вопрос. Удовлетворены ли вы? Спасибо большое, да, спасибо. Okay. Хорошо. Пожалуйста. Вопрос от Юна, пользователь с ником да. Юна. Да, спасибо большое, Харе Кришна. Вот такой вопрос. А как быть тому, кому завидуют? То есть, с одной стороны, мы должны не допускать негативных чувств никаких у преданных, чтобы мы их не вызывали. А с другой стороны, мы ведь должны делиться, допустим, своими реализациями, знаниями. То есть, если это у кого-то вызывает зависть, то как быть тому, кому завидуют? Спасибо. What our reaction, what our response should be if we are the one who is being jealous. So we are not those who are being jealous towards others, but the others are being jealous towards us. What shall we do in this regard? People are jealous of us. Yes. I say jealous, like envious. Envious. Zavist. Да. Yeah. Well, that's interesting, isn't it? Это интересно, не правда ли? Интересно. You can ask yourself, Achimo, Katoya. But anyway, you know, where there's envy, it's a very good idea to be very humble before the envious person and to try to do some service and express some appreciation for the person who's envious or jealous. Yes, in the situation when others are being envious towards us. That's what I'm saying, yeah. Yes, so we also should act, or they should act towards us. I know, In a well, sense. you can't dictate how they're going to act towards you. То есть, когда люди завидуют нам, да, то есть рекомендация для них та же самая. Почувствовав зависть по отношению к вам, они также должны постараться прославить вас, постараться предложить какое-то служение к вам, чтобы избавиться от зависти по отношению к вам. Yeah, you know, if they express it openly, then you could give them a gift and ask them, you know, apologize if you're disturbing them in some way and ask them how they feel you can improve. Если они открыто выражаются, то тогда можно поступить следующим образом. Можно вручить им подарок и также озвучить ваши рекомендации по их, как бы сказать, корректировке, их улучшению. Yeah, you could do like that. Who's next? Крипа Ситхи Матаджи спрашивает, как смиренно поправлять преданных, если это необходимо по служению, и стоит ли это делать? If it's not possible to do service to them. How can we correct other devotees in a humble way if it's required in terms of your service, and should we actually correct them? If it's your service, then you would have to try
Если поправлять преданных является непосредственно вашим служением, то тогда можно смиренно попробовать это сделать. And you have to see yourself as being their servant who's trying to help them rather than being their boss who's just pointing out a fault. Себя же необходимо поставить в положение их слуги, который пытается им помочь, а не начальника, который пытается командовать. This is why we talk about servant leader, that you may be the leader, but actually you're the servant. Поэтому мы и вывели такую формулировку, да, слуга-лидер. То есть, да, вы можете быть лидером, но, опять же, вы лидер-слуга среди других слуг. So, if you have to point out something which is a real fault, which really needs to be corrected, then you should start by expressing appreciation for the service, the good things they're doing, for the good qualities they have, before telling them about any fault. И если уж необходимо все-таки скорректировать какое-то совсем неадекватное действие преданного, то следует начать с прославления его качеств, добродетелей, служения, которое он выполняет перед тем, как переходить к непосредственно корректировке. But don't try to correct faults which are not serious. Постарайтесь также, пожалуйста, не корректировать недостатки в других, которые несущественны. Only things which are really important and they actually need to be corrected. Корректировать нужно действительно только что-то очень существенное и что нуждается в корректировке. Because everyone has their little sort of habits and little, maybe you could say eccentricities, which are not, they're not really serious, and those should be ignored. Каждому присущи свои особенности, нюансы, своя толика эксцентричности есть в каждом, и это не стоит пытаться скорректировать в других. Следующий вопрос. Если младшие преданные говорят что-то неразумное или оскорбительное, как их правильно останавливать? If a young devotee says something, what is it, stupid? Yeah, offensive, stupid, not reasonable. Well, then, if it's offensive, then and if you're the authority, then you should try to help them by pointing out to them what was wrong, but pointing it out in a way which they will be able to see is to help them and not just to criticize them. Если действительно младшие преданные говорят что-то неразумное или оскорбительное, то необходимо при помощи, и если вы находитесь в положении руководителя, авторитета какого-то в ятре, то тогда необходимо правильным образом донести до них нецелесообразность такого поведения, таких высказываний, при этом сохраняя субординацию и не оскорбляя их как личностей. You have to be able to do it in such a way that they can see or feel that it's for their own good and it's not just criticism. Необходимо скорректировать их таким образом, чтобы они отчетливо понимали, что корректировка сейчас осуществляется ради их же собственного блага, а не во имя критики. Следующий вопрос, Мадху Гопал, вам слово.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Haribol. Спасибо за эту программу. У меня вопрос. Я сотрудничаю с вайшнавами. У нас проект по распространению книг Шрилы Прабхупады. Я делаю видео для их проекта. Но они, мои заказчики, очень низко оценивают мою профессиональную работу и платят мне очень мало, меньше половины. Я не удовлетворен этим. И что мне делать? Отказаться от такой работы, простить их или же добиваться, чтобы та сумма, на которую я рассчитываю, была мне заплачена. Что мне делать в такой ситуации? Some devotees had him do some video for their book distribution or something, was it? Yes, some another type of service, not videoing, but for the web page, with the help of which they are distributing books of Srila Prabhupada, and they are paying him less, 2 times less. What actions should he perform? But less than what he said that they need to pay? Or did he not specify that this will cost, you must pay something? Мадхукапал Прабhu, вы конкретно озвучивали стоимость ваших услуг? Да, я озвучивал стоимость услуг, но они были в диапазоне от одной суммы до другой, так как я не знал, какие энергозатраты будут задействованы в производстве этого видео. И когда по факту я говорил сумму, то клиент говорил, что это очень много, и давал мне минимально и даже ниже. А в последний раз он вообще отказался платить. So the problem was because Madhugopal Prabhu said minimum to maximum, and of course the customers were willing to pay minimum of the price instead of maximum. And last time they refused to pay at all. Anyway, this is one problem of doing business with devotees. But in any business situation, you got to be very clear what you want. You got to put it in writing and maybe get an advance payment. Такова одна из проблем в ведении бизнеса с преданными. Необходимо заранее четко проговаривать все нюансы и брать предоплату в избежание подобных ситуаций в будущем. But if they're trying to cheat, actually, then don't do business with them again. Но если все-таки вас пытаются провести вокруг пальца, то тогда вести бизнес с преданным, который пытается вас провести, нет смысла в будущем. Another question from Gauri Kumari. Хари Кришна, если можно вопрос, благодаря чему можно поддерживать в себе почтительное отношение к преданным без оскорблений, если обычно первая реакция по привычке на недостатки или ошибки – это гнев и недовольство? How is it possible to maintain the nice attitude towards devotees, non-offensive attitude towards devotees, as we all used to react at first with the anger and express our absence of satisfaction? Well, I'd say you've got to practice doing. You may not be expert at doing the right thing, but you got to understand what's the right way to act, and you got to practice acting in the right way, and gradually it'll become more natural.
Безусловно, вы можете не являться экспертом по части явления исключительно праведных деяний и реакций, но, по крайней мере, вы можете понимать, какое направление является верным и в каком направлении необходимо двигаться, и в этом направлении необходимо практиковаться, и со временем эти действия станут для вас более естественными. How does that sound? It sounds wonderful, amazing, as always. Что вы думаете, Гори? Как вы считаете, ответили мы на ваш вопрос? Да, Примагни Давидаси отвечает за Гаури Кумари. Да, спасибо. Okay, Hare Krishna. Дорогие преданные, если вопросов больше нет, можем поблагодарить Гуру Махараджа и отпустить его. У него еще много дел. Hare Krishna, преданные, спасибо за общение. Увидимся в следующий раз. Хари Бол. Его свидетельство Шрила Бхакти Чайтанья с вами, Махараджа Ки Джай. Это с других планет, видимо, благодарность сейчас была. Спасибо большое. Да, это нас слушают, Гуру Махарадж, на всех планетных системах, на всех планетах, во всех мирах. Okay. Happy Ball.